Welcome to the course of electrical measurements and instrumentation. In the previous classes, we discussed about various types of resistance methods as well as the Kelvin double bridge method and sensitivity of the Wheatstone bridge method. Today we are going to discuss about loss of charge method. Loss of charge method. This is the method which comes under the high resistance bridge measurement. So it is the high resistance measurement bridge method lo kostunnamu. And the order of about 1 mega ohm to greater than 1 mega ohm. In general, the range is greater than 1 mega ohm. This is the high resistance bridge measurement circuit. So in general, in case of insulation resistance of the cables or machines having very high value of resistances, insulation resistances, to measure that insulation resistances, generally we need a high measurement circuits. And similarly, in case of leakage resistance of the capacitance, we need a high measurement circuit. And similarly, like in case of vacuum tubes, also you could measure the high resistance materials. Vacuum tubes lo kuda high resistance measure cheyali. At the same time, in case of resistivity of the surface materials or value materials, so whatever may be the surface materials or value materials, ఈ మెటీరియల్స్ లో కూడా మనం రెసిస్టివిటీని హై రెసిస్టివిటీ మెజర్ చేయడం కోసం మనం హై రెసిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్స్ సర్క్యూట్స్ అనేది ఇచ్చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా? సో హియర్ there are various methods available to measure this high resistance of high insulation resistance in the cables, like our machines, leakage resistance of capacitance. So many methods are there. Out of which, to determine the leakage resistance of the cables or capacitors, generally the loss of charge method. For higher values of that, generally go for the method. But here, in order to determine the leakage resistance of the cables like that, we are using the loss of charge method. Therefore, my final conclusion is here that the loss of charge method is to find the high resistance bridge method. In general, the value order is about greater than 1 mega ohm. While finding these measurements, we will find so many difficulties, especially for high resistance measurement with circuit. Because of high resistance, the current flowing through the meter is very low. Therefore, the galvanometer not able to detect that small amount of current. That is the main problem. And also proceeding some leakage currents also. So many difficulties present in the high resistance bridge method. So generally, this loss of charge method is the one type of method to measure the high resistance bridge method. While dealing with the high resistance bridge methods, generally having three terminals along with A and B terminals, along with another terminal there, that is the guard terminal. జనరల్లీ మనం ఒక రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఒక 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. దాంతో పాటు మనకి అడిషనల్ టెర్మినల్ ఉంటుంది. దాన్ని GUARD గార్డ్ టెర్మినల్ అంటాం. ఈ గార్డ్ టెర్మినల్ కి ఈ టెర్మినల్ కి మధ్య ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఈ గార్డ్ టెర్మినల్ ఇటువైపు టెర్మినల్ ఉన్న దానికి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇది గార్డ్ టెర్మినల్స్. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్ టు మెజర్ ది హై రెసిస్టెన్స్. గార్డ్ టెర్మినల్ ద్వారా మనం మెజర్ చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఈ గాడ్ టెర్మినల్ ఏం చేస్తామంటే మనం ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో మెజర్ చేయాలనుకున్నామో ఆ రెసిస్టెన్స్ ఈ గాడ్ టెర్మినల్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ సేమ్ పొటెన్షియల్ ఉండేది మెయింటైన్ చేస్తాం. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే కరెంట్ అనేది రెండింటిలో కూడా సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అయ్యి మనకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ మెజర్ చేస్తుంది అనమాట. ఆటోమేటిక్గా లీకేజ్ కరెంట్ కూడా మనకి రిడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్. బట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ స్కోప్ ఆఫ్ అవర్ సిలబస్. దే కుడ్ నాట్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎనీ గాడ్ టెర్మినల్స్ అండ్ ఎనీ అదర్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. సో హియర్ the guard terminal ఒకటి ఉంటుంది. జస్ట్ ఇట్ లీకేజ్ కరెంట్ రాకుండా ఆ లీకేజ్ రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి ద పర్పస్ ఆఫ్ ది గార్డరింగ్ ఈస్ టు reduce the not reduce the leakage resistance, it reduces the leakage currents in the circuits. లీకేజ్ కరెంట్ తగ్గించడం కోసం జనరల్ గా గార్డ్ రింగ్స్ అనేవి ఇచ్చేస్తాం, గార్డ్ వైర్స్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ గార్డ్ వైర్ మెజర్మెంట్ ఫర్ Wheatstone bridge అనేది మనకి సిలబస్ లో లేదు కాబట్టి మనం దాని గురించి మాట్లాడాలి. So here the loss of charge method is the circuit consisting of I want to measure this resistance. Unknown resistance is the unknown resistance which is in parallel with some capacitance C, and we are connecting again one voltmeter here. First resistance connect chestam and capacitor, and also we are connecting one voltmeter
and along with the DC source, because of loss of charge method is comes under the DC source, because we are giving the DC source, and DC source is given to the circuit, like the RC combination of circuit, and this is the switch. This is the switch. Now here my assumption is initially the capacitor is charged to some suitable voltage. For example, initially switch is closed, switch closed. Whenever the switch is closed condition, then the whatever the DC voltage, let us say capital V is the DC voltage, is given to this circuit. Therefore the DC voltage is passing through this one. Therefore the capacitor is charged until capital V. Capital V into full charge, V ఎంత అయితే ఉందో అంత వోల్టేజ్ కూడా మనకి అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ వస్తుంది. సో whenever the switch is closed, then capacitor charged to voltage capital V. Similarly, while after some time, then now that switch is open condition, so the capacitor is try to searching for the discharging path. Now the purpose of this resistance here is to create to provide a discharging path for this capacitor. అంటే స్విచ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ కదా ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయినప్పుడు, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే స్విచ్ ఓపెన్ చేస్తున్నామో కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడం ట్రై చేస్తాం. బట్ డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు దానికి డిశ్చార్జ్ పాత్ కావాలి కదా, ఆ పాత్ ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇన్ దిస్ మేనర్ ద charging gain takes place during the switch on period. During the switch off period, loss of charge. Therefore it is called as a loss of charge method. Gaining of charge and discharging of charge, lose of charge, that is called as a loss of charge method. So while in case of discharging takes place through the resistance, then the voltmeter shows the reading about small v. So at any instant of time, the switch is open condition. At time t equal to some other value, so it discharged through capacitance, resistance. Capacitance లో value voltage ఎంతైతే స్టోర్ చేసినా ఆ voltage మొత్తం resistance లో డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఇట్ కెన్ బి ఆ వచ్చిన ఎంత డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అనేది వోల్ట్మీటర్ చూపిస్తుంది. సో హియర్ we are not using any normal voltmeter here. Generally we prefer the electrostatic voltmeters, because of here the loss of charge method is used to measure the high value of resistance. So for higher value of resistance, we need a higher values of voltage supply also needed. For higher values of supply, in general in the loss of charge method, the Rx value in the range of mega ohms, because of high resistance method. In the mega ohms resistance ఉన్నప్పుడు వోల్టేజ్ కూడా మనం హై వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, కిలో ఓమ్స్ లో ఉన్న కిలో వోల్ట్స్ ఉన్న వోల్టేజ్ ఇస్తాం. అంటే ఆర్ఎక్స్ మనకి మెగా ఓమ్స్ లో ఉంటే వోల్టేజ్ కూడా మనకి కిలో వోల్ట్స్ లో ఉండాలి సప్లై. ఈ కిలో వోల్ట్స్ లో సప్లై అలౌ చేసుకోవాలంటే ఆ కిలో వోల్ట్స్ సప్లై మెజర్ చేసే మీటర్ కావాలి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పిఎంసి మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆర్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కెనాట్ మెజర్ ది హై వాల్యూస్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్. బట్ whereas in case of electrostatic voltmeter it can measure the high voltage on and around kilovolts లో ఉన్న రేంజ్ లో ఉన్న వోల్టేజ్ ని మెజర్ చేస్తాయి. That is why we are using the electrostatic voltmeter here. That is the main purpose of the electrostatic voltmeter. Because of the dealing with high voltage, therefore to determine or to measure this high voltage we required this electrostatic voltmeter. So in the switch is closed condition, capacitor allowed to charge to up to capital V, and when it discharges it is small v. So we know that from transient analysis in the network theory, then initial voltage is like capital V and final voltage is small v. Therefore final voltage V is equal to capital V into e power minus t by RC. Because of there is a time constant tau is involved here. Tau is equal to some Rx into t, where Rx is the unknown measurement మనం ఏదైతే మెజర్ చేద్దాం అనుకున్నది into C. So if the more and more Rx value, the time taken also more. That is the mean. So Rx value ఎక్కువ ఉన్నది ఖచ్చితంగా టైం కూడా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. So V is equal to V into e power minus t by Rxc from transient analysis. In the examination no one asking what is the how it is getting this equation. If you want that, go for the electrical circuit analysis, and for that transient analysis, series transient analysis, parallel RC circuit చూస్తే మీకు ఆ డెరివేషన్ తెలుస్తుంది. బట్ ఎగ్జామ్ ఇది డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు, మళ్ళీ డెరైవ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి. ఓకే, parallel RC circuit transient analysis చెప్తే చాలు. parallel RC, not RLC. So this is the
V is equal to V into e power minus t by Rxc. Here from this I want Rx value. In order to get in that, e power minus t by Rxc is equal to small v by capital V. Taking opposite side negative t power పంపించండి, e power ఇటు వైపు వెళ్తే natural logarithm అవుతుంది. Then t by Rxc is equal to ln of capital V by small v. Because of e ఇటు వైపు వెళ్తే exponential ln అవుతుంది, minus ఇటు వైపు ప్లస్ అవుతుంది. Therefore 1 by v by v అని రాస్తాం కాబట్టి ln of capital V by small v అవుతుంది. ln of capital V by small v. From this expression we got Rx is equal to small t by c into ln of capital V by small v. So this is the unknown value of resistance. So we know that whenever the switch is open, we get the voltage V, and when the switch is whenever the switch is closed, capital V, and whenever the switch is open after some time, small v. So by using this voltmeter we can determine both the values. So this is the known values, capital V and small v, and C is already known. And with the help of the stopwatch we can determine this time taken from switch closed to switch open, how much capacity charging, how much capacity discharges, how much time to charge and how much time to discharge అనేది total time అనేది మనకి ఈ స్టాప్ వాచ్ యూజ్ చేసుకుని చేస్తుంది. సో బై knowing this all the values we can determine the Rx value. So is it clear? Rx is equal to t by c ln to v by d. In some textbooks they are also converting this natural logarithm into logarithm natural ln నుంచి log form లోకి రాస్తాము. To convert ln into log form, generally the value becomes I think 2.3 ln. The value of ln to log value is ln is equal to 2.23 log. From this I want log is equal to 1 by 2.3 ln. Therefore 1 by 2.3 becomes 0.4340. అదొకటి ఒక natural logarithm ని logarithm లో రాస్తే మనకి 1 by 2.3 వస్తుంది. సో 1 by 2.3 అంటే ln అంటే 1 by 2.3 పైకి వెళ్తే 1 by 2.3 వాల్యూ అంటే 0.4343. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ we got 0.4343 t by c ln capital V by V. So I write again here. So the final expression for the Rx is equal to 0.4343 into t by c into ln by capital V by V. Is it clear all of you? Not ln, log logo marcham kadamma. So c into log. So this is the expression. In terms of natural logarithm, c ln. In terms of only logarithmic, c into log V by V. So this is the Rx. So from this expression we conclude that if the more and more value of resistance, definitely the time consumption also more. So this is the importance of this loss of charge method. So thank you.